Now let's talk about the work word HEBBEN, which is also used commonly in many sentences. So with ik, we say ik heb, jij hebt. We have to add the T. With u, we can say hebt or heeft. With hij, heeft. Ze, she, heeft. And we hebben, jullie hebben, and they have, ze hebben. For example, ik heb een fiets. I have a bicycle. Jij hebt an laptop. You have a laptop. If I want to show some respect, then I can say u heeft an auto. An auto. Sorry, it's on. And so on and so forth. Similarly, we can ask the questions. Vraag woorden. For example, heb ik an fiets? Question mark. So you see that in question form, we have to change the work word heb and the perssonsvorm. So ik heb en fiets become heb ik en fiets. Jij hebt een laptop becomes heb jij een laptop. So remember, with ye and jij, when we want to ask a question, then it becomes the first form, heb. But with u, it remains the same, heeft o and auto. So this was the discussion about the HEBBEN work word.